वेलकम बैक गाइस। चलिए बिना किसी देरी के 50 सेंटेंस का प्रैक्टिस करते हैं। आपको भी मेरे साथ बोलना है और वीडियो को पूरा अंत तक देखना है। मुझे नहीं पता कि वह कब आएगा। इस सेंटेंस को कैसे बोलेंगे, आइए मैं थोड़े थोड़े करके बताता हूँ। आई डोंट नो व्हेन ही विल कम। आई डोंट नो व्हेन ही विल कम। मुझे नहीं पता कि वह कब आएगा। अगर तुम्हें जरूरत हो तो मुझे बताना। लेट मी नो if you need anything. Let me know if you need anything. आपको भी मेरे साथ बोलना है, धीरे धीरे करके ही बोलना है, इससे ही आपका इंग्लिश इंप्रूव होगा। मैं तुम्हें कॉल करके बताने वाला था। I was about to call you and tell you. I was about to call you and tell you. मुझे थोड़ा समय दो, मैं सोच रहा हूँ। Give me some time, I'm thinking. Give me some time, I'm thinking. क्या तुम सच में मेरे साथ चलोगे? Will you really come with me? Will you really come with me? यह तुम्हारे लिए ही लाया हूं। I bought this just for you. I bought this just for you. तुम इतनी जल्दी क्यों नाराज हो जाते हो? Why do you get upset so quickly? Why do you get upset so quickly? Why do you get upset so quickly? जब मन हो तब आ जाना। Come whenever you feel like. Come whenever you feel like. मुझे यकीन है कि सब ठीक हो जाएगा। I'm sure everything will be fine. I'm sure everything will be fine. वह मुझसे बिना कुछ कहे चला गया। He left without saying anything to me. He left without saying anything to me. तुम हर बार ऐसा क्यों करते हो? Why do you always do this? Why do you always do this? Why do you always do this? मेरी तबीयत आज थोड़ी खराब लग रही है। I am feeling a bit unwell today. I am feeling a bit unwell today. क्या तुमने अपना काम पूरा कर लिया? Have you finished your work? Have you finished your work? मुझे सच में समझ नहीं आ रहा है। I really don't understand. I really don't understand. अब इस बारे में बात करते हैं। We will talk about it later now. We will talk about it later now. अगर कुछ चाहिए हो तो मुझसे कहना। Tell me if you need anything. Tell me if you need anything. यह बात तुम पहले भी कह चुके हो। You have said this before too. You have said this before too. तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? Why are you looking at me like that? Why are you looking at me like that? अब मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा। I will not listen to anything you say. I will not listen to anything you say. मुझे उम्मीद थी कि तुम आओगे। I was hoping that you would come. I was hoping that you would come. मैंने जितना हो सकता था उतना किया। मतलब मैं जितना हो सकता था उतना किया। I did as much as I could. I did as much as I could. यह जगह मुझे बहुत पसंद आई। I really like this place. I really like this place. क्या हम थोड़ी देर के लिए रुक सकते हैं? Can we stop for a while? Can we stop for a while? जब समय हो तो मुझे कॉल कर लेना। Call me when you get time. Call me when you get time. मैं जानता हूं कि तुम मजाक कर रहे हो। I know you are joking. I know you are joking. मैं तुमसे कुछ जरूरी बात करना चाहता हूं। I want to talk to you about something important. I want to talk to you about something important. ऐसा लग रहा है कि बारिश होने वाली है।
It feels like it's going to rain. It feels like it's going to rain. मैं कोशिश कर रहा हूं पर हो नहीं रहा है. I am trying but it is not working. I am trying but it is not working. मुझे अब तक तुम्हारा जवाब नहीं मिला. I still have not received your reply. I still have not received your reply. तुम्हें इस बारे में थोड़ा सोचना चाहिए. कैसे बोलेंगे इसको? You should think a little about this. You should think a little about this. मैं नहीं चाहता कि तुम नाराज हो. I don't want you to be upset. I don't want you to be upset. तुम जहां कहोगे मैं वहां चलूंगा. I will go wherever you say. I will go wherever you say. अब मुझे और कुछ कहने की जरूरत नहीं है. I don't need to say anything else now. I don't need to say anything else now. जब तक तुम आओगे मैं तैयार रहूंगा. I will be ready by the time you come. I will be ready by the time you come. क्या तुम मेरे साथ चलना पसंद करोगे? Would you like to come with me? Would you like to come with me? मैं जानता हूं कि तुम मुझसे नाराज हो. I know that you are upset with me. I know that you are upset with me. कल जो हुआ वह सही नहीं था. Whatever happened yesterday was not right. Whatever happened yesterday was not right. तुम जब भी चाहो मुझसे बात कर सकते हो. You can talk to me whenever you want. You can talk to me whenever you want. मुझे थोड़ी देर अकेला छोड़ दो. Leave me alone for a while. Leave me alone for a while. मैं कुछ नया शुरू करने जा रहा हूं. I'm going to start something new. I'm going to start something new. तुमने मेरी बहुत मदद की. धन्यवाद. You have helped me a lot. You have helped me a lot. Thank you. You have helped me a lot. Thank you. अगर मैं गलत हूं तो मुझे रोक लो. If I'm wrong, stop me. If I'm wrong, stop me. मुझे नहीं लगता कि यह ठीक है. I don't think this is right. I don't think this is right. आज का दिन कुछ अलग सा लग रहा है. Today feels a bit different. Today feels a bit different. अगर तुम कहो तो मैं रुक जाता हूं. If you say, I will stay. If you say, I will stay. मुझे थोड़ा वक्त चाहिए सब समझने के लिए. I need some time to understand everything. I need some time to understand everything. मैं चाहूं भी तो अब कुछ नहीं कर सकता. Even if I want, I can't do anything now. Even if I want, I can't do anything now. तुमने मुझे कभी समझने की कोशिश नहीं की. You never try to understand me. You never try to understand me. You never try to understand me. And also you can say you never truly got me. You never truly got me. चलो अब ज्यादा बात नहीं करते हैं. Let's not talk much now. Let's not talk much now. मुझे नहीं लगता कि वह वापस आएगा. I don't think he will come back. I don't think he will come back. थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज. अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं. इंग्लिश सीखने के लिए, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें. दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें. मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में.